Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बस हाई स्कूल शाटगुंड बाला पे सब्जेक्ट साइंस पान इलेक्ट्रिसिटी पे वत टॉपिक्स पर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या गई चार्ज क्या गई बे पोर पोटेंशियल डिफरेंस क्या गई बे पोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या गई तम पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स तान आज टॉपिक ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हेको यी हन पढ़ अत पे ओम्स लॉ गो क्या स्टेटमेंट अम क्या मैथमेटिकल वेरिफिकेशन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर ओम्स लॉ लेक्चर गोडुक लेक्चर फर्स्ट यानी ये हेको स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ हल कर गो वो ओम्स लॉ वन क्या यह दो तरीको यह क्वेश्चन यह क्वेश्चन स्टेट ओम्स लॉ सिंपली पे स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ या स्टेट ओम्स लॉ give its mathematical representation या state ohms law give its graphical representation या state ohms law with experimental verification या give the relationship between so it also give a relationship between give the relationship between current and potential difference यानी electric current and potential difference यानी ये क्वेश्चन दो तरीको पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली पे ओम्स लॉ क्या गो यह गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक करंटस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दरमियान पन रिलेशन सह करू डिस्क्राइब यानी अत तोर फिक्री ये क्वेश्चन यम तरीक तरह फिक्री कि ओम्स लॉ इमन दोनवन हज कत कर यानी यमन दोन दरमियान क्या रिश्ते पन यानी इलेक्ट्रिक करंटस तो पोटेंशियल डिफरेंस पान क्या रिश्ते वो पत्म लट कि इलेक्ट्रिक करंट हसा पच तेल तत पोटेंशियल डिफरेंस गो अमो मतलब गो यीतिस कालस न पोटेंशियल डिफरेंस कहीं इलेक्ट्रिक करंट हेक फ्लो कर कंडक्टर मज कहीं गो यह वन ओम्स लॉ तेल हेको अम स्टेटमेंट वन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यह वन दपान at constant temperature and pressure at constant temperature and pressure the electric current donate I said electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends यानी कंडक्टर न्यू यम एंडस पोटेंशियल डिफरेंस यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर यानी कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे द इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय V across its ends सो एंड अंदर पछी वना ब्या कत एथ से ये गई गोडनिच कत यह स्टेटमेंट एम सुन एथ से वना दपान छु यह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ते आसान टू द रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट यानी I is inversely proportional cut to the resistance of a conductor to the resistance which is denoted by R resistance of a conductor go emo मतलब go this statement छे याते अख स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस सो अनदर statement which has been given by Ohm's law is electric current is inversely proportional to the resistance of a conductor यह को मैथमेटिकली वुचो इसके बनकन वुचो इसके मैथमेटिकली
mathematically yani equation hisab wusho esi kya chu asan as wush ki electric current is directly proportional, so that is I is directly proportional to the potential difference, or we can say that at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, yani constant gets asun temperature the pressure gets asun constant, this par hasa is wana jis par hasa electric current is conductor mein pass karna chu, so that is directly proportional to the potential difference. Okay, or we can say that potential difference is directly proportional to electric current in he thek is mili, or so that is V is equal to Ri. So what is this R? This R is equal to constant. This is constant of proportionality, which is called, it is called the resistance of a conductor. It's called a resistance of a conductor. So here, you proportionality hato is embed on is this R, that is called proportionality constant, that is constant, and that is called resistance of a conductor. So R is resistance of a conductor. So inverse class must have is put you say resistance, you says fully parun, upon resistance kya gayi, but for resistivity kya gayi, but for factors effect of the resistance, which other topic. But we can say Ohm's law statement. Ohm's law statement. Or we can say that as a quality, you say V chu, that is equal to V divided by I is equal to R. So the ratio of potential difference and electric current is called a resistance. So the resistance can be defined here as the ratio of the potential difference to the electric current is equal to R, that is resistance. Or we can say that resistance is defined as the ratio between potential difference and electric current. Okay. Now we can say that, so this V or V is equal to, V that is equal to IR cross multiplication. See, V, ye draw the key, I, so this is this. V1 is RV, okay? I is R, that is IR. Okay? Or I equal to, that is V divided by R. This is dream statement. That is inversely, this electric current flowing in a conductor is inversely proportional to the resistance. So we can say that, electric current has directly proportional potential difference. This potential difference, this electric current, this has a very potential difference. It's like one comes barabar. Tom's cheese are unit huge asa. Human unit huiki. Electric current ampere unit, potential difference, volt unit. Unit barabar. Can you one amase directly proportionally. Directly proportional. So human unit different asa. Equal when you unit equal ase, then equal. Okay, this is electric current here. Misal के तौर पर electric current अगर हुई 2 ampere, potential difference ते आस 2 volt. अगर हसे electric current 1 ampere आस, potential difference ते हुई इमी हिसाब, that is 1 volt. Inversely proportional मतलब वो अगर ये double गैसी, electric current अगर double गैस, potential difference ते गैस double. अगर potential difference triple गैस, electric current ते गैस triple. तो चुना directly proportional. मगर मसुशी ये inversely proportional क्या हो? Inversely proportional मतलब को अगर इस resistance निमून, if it gets doubled, अगर हसे resistance gets double, तो electric current क्या गैस ते? Electric current gets half. This electric current will halved, या इस nesp. Okay? If the resistance is, that is called inversely proportional because electric current is inversely proportional to this resistance. So if this electric current is halved, so we can say that the resistance gets doubled. ठीक? यानी कि जन अगर हसे ये मोमत अगर इस resistance निमो, ये गैस double. अगर हसे ये double गैस, ये गैस nesp. Electric current गैस nesp. अगर हसे electric current is nesp करो, तेल हसे गैस ये double. वो अगर इस मनो resistance हसे गैस half. Agar resistance gets half, electric current gets double. If resistance gets halved, so this electric current, if resistance gets halved,
अगर resistance half गई तेल क्या गई electric current क्या गई then the electric current gets doubled तेल गई electric current double अगर resistance double गई electric current गई nesaf अगर resistance गई nesaf electric current गई double so that is called inversely proportional if अगर इस बुने directly proportional this electric current gets doubled अगर ये double गई potential difference gets doubled it gets doubled if it gets halved potential difference gets halved युता ये हर तुती हर ये छन ये के अगर electric current double गस resistance gets double अगर resistance double गस ये gets halved गो ऐस तो रेस फिगर कि मज स्टेटमेंट ओमस ला दित में आको वन इन कि युस से electric current छ that is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor. And another term which explains by the Ohm's law is the electric current is inversely proportional to the resistance of a conductor. So it means that when the current gets doubled, the resistance gets halved. And when the resistance gets halved, the electric current gets doubled. But here in this case, the first case where the electric current is directly proportional to the potential difference, it means that when the electric current gets doubled, the potential difference gets doubled. Electric current gets halved, the potential difference gets halved. That means that is called directly proportional. Yeah, directly proportional. Oh, okay. Uses beyond classes, tamos paro is graphical representation, be paro experimental verification of Ohm's law.